واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي يا حسن بن علي أيها الحجة ابن
رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحاج يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف حجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. حاجات. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعوا بكم إلى الله واشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فقولوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. الله. سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. कलबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा दिल वालों की आँखों से एक दरिया बहाएगा वो कारवां सरवर का जो शान से निकला था सुगरा को खबर क्या थी ना रोट के आए मेहमान बुलाया है कूफियों सरवर को क्या कुंबा शहदी का पानी नहीं पाएगा
پامال ہوا قاسم یوں گویوں خطابوں سے کس طرح چشا تیری میت کو اٹھائے گا سانسوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانی یوں کا پردہ اب کون اٹھائے گا ٹوٹی ہے کمر شہر کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری لاشے کو اٹھائے گا سوچے نہ سے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے دنیا کو خبر کیا تھی ایک چیز سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا محمد وآل محمد صلوات على أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورة المباركة الفاتحة. Before I start my taqreer, inshallah, our heartfelt condolences to the Imam of the time, Imam Sahib al-Asri wa Zaman, salawatullahi alayhi wa alihi wa sallam. To all the ulama and fuqara and all the students in the Hawza, and to all you mu'mineen wal mu'minat. It's a very sad day
It is the Aghaaz Muharram, the beginning of Muharram. And don't mind me, but I will say a few words in Urdu before I go into my majalis. Azan Muhtaram, بازار مصر تھا. بازار مصر تھا، غلاموں کی خرید و فروخت کی تیاریاں کی جا رہی تھی. ایک خوبصورت غلام وہاں پر موجود تھا جس کو ملنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے. اور وہ کون سے لوگ تھے؟ جو بڑے رئیس تھے، مالدار تھے. یکایک اس وقت ایک ضعیفہ جس کے کپڑے خاک سے آلودہ پھٹے ہوئے تھے، وہ یہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی تو کسی ایک بزرگ نے روکا. اے ضعیفہ، کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا یہاں حضرت یوسف کی خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں؟ آپ کے پاس مال ہے؟ اس وقت بی بی نے کہا، اس بزرگ نے، کہ میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ مال ہے، تو پھر آئی کیوں ہو؟ تو جواب دیا کہ یہ واقعات تواریخ میں لکھی جائیں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا نام اس فہرست میں لکھا جائے جہاں یوسف کی خرید و فروخت ہو رہی تھی. میں کہتا ہوں، یا فاطمۃ الزہرا، اے بی بی، اے سیدہ، اے مظلومہ، آج اس مجلس میں آپ آئی ہوں گی. یہاں بھی آپ کے سب چاہنے والے اکٹھا ہوئے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بھی نام فہرست میں لکھا جائے. یا فاطمۃ الزہرا، تجھے واسطہ ہے تیرے پیارے حسین کا. اے فاطمۃ الزہرا، جتنے بھی مومنین و مومنات آئے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، ان کو فہرست میں نام لکھ دینا کہ ان کو جب وہ وقت آئے گا، قیامت کا منظر ہوگا اور بی بی شفا دے رہی ہوگی، اس وقت ان کو شفا حاصل عطا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقہ ونور عرشہ، افضل الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، الرسول المسدد، محمود الاحمد، ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله حق سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا
abati, ya abati f'al ma tu'maru. Satajiduni insha'Allah min as-sadiq sabirin. Salawat bar Muhammad. Allah. I knew that there would be at least one Hujjaj who will be amongst us, who has come back. And we pray that may his Hajj be Qabil Maqbool, inshallah. In this surah, As-Safat, which is surah number 37, and the ayat that I have presented is from ayat number 102. Allah subhanahu wa ta'ala is narrating, is giving us a beautiful explanation of a beautiful incident from which we are supposed to take some ibrah. You have heard this ayat so many times, I'm sure. It is about Nabi Ibrahim alayhi salam. You know this ayat probably. The point is today that I want to be analytical and explain you what I have understood. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, and when reached the son, when his son reached the age of bulugh, he says, "Oh my son, I saw in a dream that I'm sacrificing you. Now what is your view?" Look at Nabi Ibrahim addressing his bulugh son. He's not saying, "I am going to do this." He says, "What is your view?" Ayats of the Quran. And he says, the son Nabi Ismail says, "O father, do thou do whatever that has to be done to please what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded you to do. And you will find me amongst those who are patient." Durud Beji Muhammad wa Ali Muhammad par. Allahumma salli. Sheikh Sudook has done a very beautiful job of explaining the ideology and the deep meaning behind this ayat and the ayats that follow. The ayat that follows says, فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. And what did they do? They went into sajda, both the father and the son, right away. This is before the zibha was to occur. They surrendered to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Sudook has done a beautiful job of explaining, which entranced me, and I felt I should share this with you. He says, as he explains, that Allah called out to him and says, "Ya Ibrahim, indeed you proved the true to the dream, and we do compensate the doer of the good." At this point, there is, and he says, "Verily, this was a big trial for you." This was a very big trial. And he says, it ransomed him with a great sacrifice. And ayat number 108 says, "We shifted on him who is from him amongst the generations to come in later times." Yes. Amazing words of the Quran if you sit down, do tafakkur and tadabbur. Amazing. But one has to understand what really happened. When Nabi Ibrahim alayhi salam, and this is narrated by Sheikh Sudook, he went and he was told, he talked to his son, he brought the son
asked him. And the son said, yes. There were three things involved in these ayats. Akhlaq, ikhlas, and islah. All three things. And I'll get to this. Sheikh Saduk says, and then what occurred after that is Nabi Ibrahim laid Ismail down and he did pass the dagger onto his neck, but Allah subhanahu wa ta'ala instead brought a sheep and Nabi Ismail was saved. At that point in time, Nabi Ibrahim says, Ya Allah, were you not happy with my sacrifice? You gave me, through my dream, this commandment to do this Zibh Azim. Were you not happy? Why did you remove Ismail? Why did you put a sheep? And he cries profusely. Who? Nabi Ibrahim. He's crying. He thinks that his ibadah, that his particular submission to Allah subhanahu wa ta'ala was not accepted. At that time, Allah subhanahu wa ta'ala tells him, O Ibrahim, I have accepted it. And Ibrahim alayhi salam says, but then why? And Allah subhanahu, this is a conversation which is amazing between Allah subhanahu wa ta'ala through Jibreel Amin directly unto Khalilullah. He says, Ibrahim, who is more dear to you, yourself or the last prophet who is supposed to come, which is none other than Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wow, Muhammad. We only may be 20 people, but the salawat should at least equal 2,000. Ba'awaz-e buland salawat. Wow, ma'asallah. This is, of course, the last prophet, who is Rahmatul lil Alameen. Nabi Ibrahim is saying, this is who is more dear to you, your son or the children that will come through Nabi Ismail? Who? The children of the prophet and the progeny of the prophet? This is, of course, the progeny of the prophet. At that time, an amazing incident happened, my brothers. The Zakir was Allah subhanahu wa ta'ala. He was the Zakir. And who was the Azadar? It was none other than Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala is explaining that by saving this zibha, what am I going to do? There will be a progeny that will come from Ismail that will give your promise will be fulfilled by them, and that will be called zibha. And at that time, Nabi Ibrahim cried and wept on the tragedy of Karbala. Allahu Akbar. He wept. This is the first azab before the Prophet. Ibrahim wept and he cried until he fainted. When he got up again, Allah subhanahu wa ta'ala tells him, "Ay Ibrahim, I am going to accept what you have done in trying to give zibha to your son, but I will accept it because you cried in the gham of Imam Hussain alayhi salam." Azadaro, try to understand
Every time you shed a tear in the name of Imam Hussein, you're equaling yourself to none other than Ibrahim alayhi salam. Yes, we take it very lightly. But no, these tears that come out are being taken by Janab Sayyida in her handkerchief. And she says, this will be shifa in your grave, and this will be your shifa in Yawm al-Akhir. This is Sheikh Saduq explaining the beauty of this particular ayah on what happened. And at that point in time, Nabi Ibrahim prayed, "Oh Allah, give me a progeny that will make us proud, and who will be amongst the Shia of Ali ibn Abi Talib, salawatullahi alayhi wa alayhi wa sallam. Allahumma salli." My dear brothers and sisters in Islam and Iman, like I said earlier, this surah, As-Safat, the meaning is those who set a rank for themselves, जो अपने आप की ऊंचाई और उरूज का ख्याल करने वाले हैं. This is what this surah is all about. And like I said, akhlaq was displayed here. Look at the akhlaq. Ibrahim alayhi salam did not say, Ismail, I had a dream, so I am going to slaughter you. He asks, Ismail, what do you think? For today, 2023, Lehigh Valley, Allentown, Pennsylvania. What is the ibrat for you and I? What? From this particular ayah, from this particular surah, from this particular incident, अपनी औलाद के साथ इस तरह पेश आओ कि वो आपकी इज्जत के मोहताज हो जाए. Conduct yourself in such a way with your children, with your awlad, without taking them for granted, that they have respect for you. This is the Ibra. What has been happening? I remember Dar es Salaam. I was still a little boy, very young. And I had a mullah, I won't mention his name, marhum ho gaya hai. I hope Allah gives him Jannat. And he had a big stick in his hand, a cane, a very strong cane. The ones that Scottish used to have. And he was teaching me, Gujarati man, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah etle khuda ek shay. So me, being a rebel even at 8 or 9 years old, that I was an independent thinker. I says, Malim, suche. Says, tame kyo cho ki ek khuda ek hoy. Be kem na hoy. Ike be hoy to jagda thai. Oh. મારા મગજમાં નથી કરતું. રહીમના છોકરા, તારામાં અકલ છે કે નહીં? Didn't say anything. આ શું તમને વાત કહું, મારા મામા છે વાલજી, એના છે પાર્ટનર અલીભાઈ. આજે એ લોકોની વર્ષો થયા બિઝનેસ ચાલે છે અને એ લોકો બેમાં પાર્ટનરશિપ છે, પણ આજ સુધી ઝઘડા નથી કરતા. જો બે ઇન્સાન પોતાને સંભાળી અને ઊંચે ચડી શકે છે, તો અલ્લાહ બે હોય તો કેવી રીતના ઝઘડા થાય? અહીંયા આવ. He took my hindside and gave me something to remember by. Yes, he did. And then that was not all. He took my hand and he gave me some signs that I could take home. At that time, in those days,
It haven't happened now. But in those days, what would happen? You go home and complain, and your dad will slap you one more time. Eh? Abi masti kari nahi woche? Alhamdulillah, I thank my Allah subhanahu wa ta'ala. My father was very understanding. He said, what happened, son? I would you. I said, okay, have a seat. Why did you say that? So I explained him why. That was very good. You thought independently. You just didn't go blind faith. Because blind faith can be very dangerous. You thought logistically. And I want you to do one thing. From this point on, at age 9, he tells me, I want you to think independently and explore and understand Islam the proper way. Tarbiyat. Didn't beat me. He didn't hit me. He explained it. And then he explained La ilaha illallah in a proper way, in a logistic way. And it was all from Nahjul Balagh that he used. And alhamdulillah, I am that product today, where I look at majalises and I think, I ponder, and I bring my thoughts to you. Durood Beje Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli. Akhlaq. Ikhlas. Ikhlas is sincerity. Are we sincere? Ibrahim and Ismail were sincere. They had their progeny. And today, after that progeny, came Hussein. And after that, today are Husseinis. The result. It all came from ikhlas. Sincerity. When they came together, the father and son, what did they do? The ayat of the Quran says, فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. They went on their jabeen, on their forehead, and did sajda. Allahu Akbar. Sincerity. Are we sincere? Give an example. Very good example. The problem today, our niyyahs and intention are pretty corrupt. Pretty corrupt. Or as I say, pretty reformed, according to the new times. And what has happened with this intention and niyyah? It has been twisted around. It has been twisted around. Recently I had an incident, and this was live. Banda Khuda came to me and said, I want to ask you a question. Sure. Do I have to have nail polish removed? Or can I put a halal nail polish? She says, wow, halal? She says, yeah, 786 halal nail polish. It's vegan. This is what's happening today. The minds of those people who don't have khulus because they were not taught khulus is going this way. Oh, it's vegan. There's no alcohol, there's nothing in it. Really? Okay. I don't know the answer, I'm sorry. I'll send it to you. And through the text, after research, I took out 2 articles. One of what made your wudu batil, and the other was a risala from Agha Shastan about nail polish. A lot of the females today, na wando nahi, hal se America ma chhe, Allah to maaf karo aurat che, hal se. And what does the dad do? Ha barabar, ha meha. There's nothing he can do. Nothing he can do. Karma Shanti ka bachana, I better shut up.
to what they want. After this answer was given, I thought to myself, I said, wow, this is incredible. Incredible. What is happening to the niyat? What is happening to the ikhlas of an individual today? You know your sharia, but you don't want to follow it. You want to find loopholes. Oh, this particular chip, you shouldn't eat it. It's got lard. America mache to badhu hal. I've heard this also. Yeah. जब हश्र का वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा. This is how they think. They don't realize this is not the way to be. What happened to our ikhlas, the niyat, the intention? Today, namaz, what has happened to it? What has happened to it? Yeah, we are a few people that will pray regularly. But we'll try our best to do it with comprehension. But this young person that came to me and he said, why do we have to pray in a certain way? I said, you're right. What do you think? He said, I think we should pray the way we feel like. I can just fold my hands and say, Ya Allah, that's today's thinking. And I said, because this person, very educated, that asked me this question, intellectual, that has some medical background. So I said, I won't explain you the whole namaz. I'll just tell you one bit. You take it from there. What is takbiratul ihram? What is it? It is the first Allahu Akbar. And how is it done? You have to stand erect. You cannot be bending. You cannot be moving. Then that becomes batil, sharia. You have to stand straight. Your body should be facing Makkah and you go, Allahu Akbar. I said, do you understand what you just did when you did that? No, I didn't. I said, okay, you're a medical student. I'll explain you. When you have done niyat, it's called mental preparation. You prepare yourself mentally. When you stand in qiyam, your entire body is in a vertical sense, and your neurology is now going to flow according to the activity. Now you do your takbiratul ihram. How do you do it? No. No. Like this. Am I right, Baya? You do it like this. Why? Why do we do it like that? Can you answer this for your youths? Why? Simple. Because all your 5 tips of the finger have majority of its sensors built in there. And the electromagnetic force of that, when you do it here, activates your pituitary gland, which excretes the endorphins that go through your entire body. Now what happens? You say Allahu Akbar. Why is it now called Takbiratul Ihram? Simple. Because everything you do from this point, besides Allah subhanahu wa ta'ala, is forbidden. Only think of Allah. Focus your mind, your body, your thoughts to Allah subhanahu wa ta'ala. Did we know this? I asked this person. She said, nobody taught me. I asked the parents of today, what are you teaching your children? What are we teaching them? Are we teaching them the way they need to learn? Like Imam Ali said, teach them according to the times. Are we doing it?
Na namas padwani chale padwani che. Bichari person goes into Golanta and done. 2 minutes, I'm done. Nothing happens. And now we wonder why our ibadat is not qabil and maqbool. Have we analyzed every single action of our body? And this is intention and niyat. And the other thing that comes out of this ayat is sacrifice of the nafs. We have two things in our mind, in our nafs. One is called the need, and the other is the want. The need is Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah says, your needs that you have, whether it is fear that you're fearful, or whether it is rizq, or it's ilm, or it is a helm, whatever is your real need, tell me, invest in me, and I will provide you that with sources that you haven't even thought about. Surah Talaq. It starts in the middle of ayat 2 and ends at ayat 3. Look it up. That's need. Allah is promising, I will fulfill your need. What is want? Want is desire. And the Shair has said something beautiful. Hazaro khaish aisi कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले. Because every time you want, which is itself its desire, you want more, and then you want more, and then you want more. And what ends up happening? Shaitan is looking for someone to join their party. Oop, found the person. All right. Come on down. You're the want guy, right? Not the need guy. The need guy goes to Allah through the wasila of Muhammad wa ali Muhammad. The want guy will now do anything to get it and snatch it, whether it means to steal it, grab it, whatever you have to do, he will do it. That is the want. These ayats have really enlightened us in the sense that it has taught us what we need to know about akhlaq, ikhlas, and islah. Islah is the change. Changing your, not what I want. When you do that, it doesn't work. Durud Beji Muhammad wa ali Muhammad par. Allahumma salli ala. Brothers and sisters in Iman, like I said, it's a very sad day. It is the beginning of Muharram. Janab Sayyida has left Jannatul Baqi ever since Imam Hussein left with his kafila from Medina. She's left. She's already reached Kufa. Kufa, when Janab Muslim was being martyred and his body was thrown from the top all the way to the bottom, who do you think held her in her? It was Janab Sayyida. Come, Muslim, I am here for you. Janab Sayyida today is in Kufa also. She's there in Kufa. And what is she doing? She is right by the river. Janab Sayyida is standing right by the river. Why? Because Bibi Ruqayya, who was the mother of
Muhammad and Ibrahim, and she was the sister of none other than Abul Fazl al-Abbas, Amirul Mu'mineen. And she was the daughter of none other than Imam Ali ibn Abi Talib. Today, Janab Sayyida is standing there. And what is happening? The two little children, 8 years old and 11 years old, they today have been going from door to door. They've just been let out of prison after a year, and they don't know which is the way to go back to Medina. They're going door to door. They finally reach, and they're very tired. And Muhammad tells Ibrahim, he says, Ibrahim, you are very tired. I see a well. Let's drink water from there. They drank some water, and they says, I'm so tired, my brother. I want to actually rest now because we've been running for a long time. They climbed the tree that was on top of by the well. And as they sit there in the morning, a lady comes, and that lady, she comes over and she sees two beautiful faces, reflections of that. She tells the children, come with me. You seem like you're Gharibul Watan. Taken to the house, gives food, and he asks them, who are you? She says, we are the children of Muslim alayhi salam. And she gives her food, and they ate and puts them in a room. Are Muhammad and Ibrahim are in a room. And the husband, Haris Mal'un, he comes back at night. And the wife says, why do you look so upset? She says, I've been looking for these two children all day and I cannot find them. And he says, okay, why don't you eat and go to sleep? And he goes to sleep. He comes back up at night again because he hears crying. And he says, I hear the crying of children. And he says, where are these children? He says, no, the wife says, you're just imagining. And he goes into the room by room. And he goes into the room where Muhammad and Ibrahim are there. And they are crying. Ibrahim tells Muhammad, I just had a dream that our grandfather Ali al-Murtaza comes and says, Muslim, you didn't bring the children home yet. We're waiting for the children. And says they will be coming soon. Oh, what does Haris do? As soon as he finds out that these are the children of Muslim, he grabs them by the hair and he pulls it so hard that the hair starts falling off. He ties them up on a pole all night. In the morning time, अरे सुबह नमूदार हुई, अरे ये मलऊन हारिस दोनों बच्चों को घसीटते हुए अरे फुरात की तरफ आगे बढ़ा और ये जाहिर कर दिया कि आज दोनों को मैं कत्ल कर दूंगा. हाय मोहम्मद और इब्राहिम ने क्या कहा कि हाय हारिस, अगर तुझे हमारे बाल चाहिए तो इतने सुनहरे और अच्छे हैं, उसको काट के बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. कहा नहीं, तुम्हारा सर चाहिए. कहा हारिस, अगर तू चाहता है कि तुम्हें पैसे मिले तो हमें गुलामी में बेच दो. अरे मुस्लिम के बच्चे कितने बेबस हो गए.
آئے حارث نے کچھ نہ سنا، آگے بڑھا، 2 رکعت نماز پڑھنے دی بچوں کو، اور فوراً ایک دوسرے سے گلے ہوئے ملے تھے، ایک دوسرے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، دوسرے نے کہا مجھے، ارے گلے لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں حارث ملعون نے تلوار بلند کی اور دونوں بھائیوں کے ماتم حسین یا حسین محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، اس نوری کارواں میں نوری اماریاں ہیں، نوری اماریوں میں نوری سواریاں ہیں، نوری سواریاں ہیں، سر پر علم کھلا ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، نام ہے راموں کا مجمع، ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا، پہرے میں باوفا کے طے ہو رہا ہے رستہ، طے ہو رہا ہے رستہ، کیا شان و دبدبا ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے، بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے، پھر کوئی غم کہاں ہے، ہر غم کی یہ دوا ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، زینب حیا کی ملکہ، کلثوم اور رقیہ، لیلا رباب فروا، کبرا سکینہ فضا، کبرا سکینہ فضا، ہر بی بی باردہ
عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، اصغر سے کھیلتی ہے، خوش ہے بہت سکینہ، جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جان کا سینہ، ہے بابا جان کا سینہ، غم سے نہ آشنا ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا حسین شہید بکربلا، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي، السلام عليك يا حجة يا ابن الحسن يا صاحب الزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔